ভরশূন্য অবস্থায় কেমন লাগে নিশ্চয়ই তা জানতে ইচ্ছা করে আপনাদের। বিশেষ করে ভরশূন্য অবস্থায় নভোচারীদের নানা ধরনের গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফানি ফ্লো ক্রিয়েটিভসের আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখবেন ভরশূন্য অবস্থায় নভোচারীদের করা কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন ISS বা আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে 2000 সাল থেকে বাস করে আসছে মানুষ। আর গত 17 বছরে 200-র বেশি নভোচারী এই স্টেশনের বাসিন্দা হয়েছেন। সেকেন্ডে 5 মাইল বেগে পৃথিবীকে ঘুরতে থাকা এই স্টেশনের বাসিন্দাদের ভরশূন্য অবস্থায় থাকার নানা কায়দা কসরত হয়তো দেখে ফেলেছেন ইতোমধ্যেই। 2012 সালের 21 ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছান কানাডীয় নভোচারী, ইঞ্জিনিয়ার এবং এয়ারফোর্স পাইলট ক্রিস হ্যাডফিল্ড। আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র স্থাপনের সময় একজন মিশন স্পেশালিস্ট ছিলেন তিনি, এবং এর আগে আরও 2 বার মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন এই নভোচারী। আর 2012 সালে কমান্ডার হিসেবে যোগ দেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে এবং কাটান 3.5 মাসেরও বেশি দিন। এ সময়ের মধ্যে ভরশূন্য অবস্থায় বেশ কিছু চমকপ্রদ গবেষণা চালান তিনি। ভরশূন্য অবস্থায় পানি দিয়ে কিভাবে হাত পরিষ্কার করতে হয় তার একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখান ক্রিস হ্যাডফিল্ড। এর জন্য তিনি ব্যবহার করেন নভোচারীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি পানির পাউচ। So we have a big ball of water and you put it on your hand. And now I've got water floating around on my hand. And so I wash my hands up with that. And then grab a towel. You squirt it, you float a ball of water in front of yourself. মজার বিষয় হচ্ছে তোয়ালে দিয়ে হাত মোছার পর তোয়ালেটি রেখে দেওয়া হয় বাতাসে শুকিয়ে যাওয়ার জন্য। আর বাষ্প হয়ে যাওয়া সব পানির কণা জড়ো করে ফের পানিতে রূপ দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে। ভরশূন্য অবস্থায় ভেজা তোয়ালে মোচড়ালে কি ঘটে তারও একটা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তিনি। Okay, so here's a soaking wet washcloth. Get the microphone so you can hear me while I'm talking. And now let's start wringing it out. It's really wet. The water squeezes out of the cloth, and then because of the surface tension of the water, it actually runs along the surface of the cloth and then up into my hand, almost like you had jello on your hands or gel on your hand, and it'll just stay there. Wonderful moisturizer on my hands. ভরশূন্য অবস্থায় পানি কেমন আচরণ করে তার একটা অভাবনীয় পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এক নভোচারী। Let's see what happens here. Wow. Cool. Wow, I just love those awesome. Oh, I just love that. Look at that. Amazing. Just one of these jaw-dropping moments. And instead of putting a puff of air on it, I'm going to put a puff of water. This is going to have a lot more momentum in it than the air. Whoa, whoa, I was afraid. Oh, look at that, cool. I squirted water through. Oh, isn't that cool? The water in the sphere went around the air cavity and formed a huge bubble. Wow. Oh, that's... 2016 সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের বাসিন্দা হয়েছিলেন ব্রিটিশ নভোচারী টিম পিক। সাধারণত স্পেস স্টেশনে পৌঁছানোর পর প্রথম 24 ঘন্টা নভোচারীদের বেশ খারাপ সময় কাটাতে হয়। মাথা ঘোরা বা ঝিমুনি এগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে যে শরীর এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয় তার একটা দারুণ পরীক্ষা চালান তিনি। Okay, so yeah, I'll just go into a ball and start spinning, and then if you want to just keep me go round and
Yeah, on axis that's cool. Actually, it's more provocative when you go off axis. Yeah, but I can even control it. Yeah, no, don't worry. Provocative's fine. Just keep it going. Go faster. Yeah. ভরশূন্য অবস্থায় ভাসতে থাকা একটি পানির গোলকের মধ্যে কার্বন ট্যাবলেট গুলে দিয়ে অভাবনীয় একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন মার্কিন নভোচারী স্কট কেলি। পানির সাথে মেশানোর পরপরই ট্যাবলেটটি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ছাড়তে শুরু করে, আর অভিনব এই প্রক্রিয়াটির হাই রেজুলেশন ছবি তোলা হয়, যা নিয়ে এখন গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। চোখ ধাঁধানো যুগান্তকারী সব উদ্ভাবন বা বাজারে আসা নতুন প্রযুক্তি পণ্য, বিস্ময়কর গ্যাজেট এবং আগামী দিনের প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমার নতুন চ্যানেল টেক বাউন্ড। লিংকের জন্য ভিডিও ডেসক্রিপশন দেখুন।